ADC ni Laibumao Abono Puila World Indigenous Day Palainai Thangoi Tongwa ADC Haphang Mungia Kamio Khaijaknai Panda Kotor Ambasha Khomulong Kanchonpur Takajola Te Khwai Joto Divisiono Khaijaknai World Indigenous Day Salno Yasakmani Panda Kokdi Saldi Poro New Mao Kaisa Koktum Panda Ringai O Saklai Murka Tripura Mothan Chairman Maharaja Pradit Kishore Aboni Loge Loge Koktum Panda TSF ni Wansok Mungno Khapur Jakmani Bai Lamjak Shoka Tripura Mothan Chairman Maharaja Pradit Kishore 9th August International Day of the World Indigenous People Shal O Shal Nobus Kango Tonei Kotolua Jimung Harka ADC Haphang ADC Haphang ni Shakthar Mumbai Mungia Kami O Khlaijaknai Jotoni Panda Kotor Obini Logi Logi Ambasha Khumulung Kanchanpur Takarjola Te Khwai Joto Division O Khlaijaknai World Indigenous Day Shal Yasakmani Panda International Day of the World Indigenous People Shal Notei Kokti Shaldi Poroni Umao Kaisa Koktum Panda Ringai Tripura Mothani Chairman Maharaja Pradit Kishore Shakha ADC ni Laibumao Abono Puila World Indigenous Day Palainai Thangi Tongo ADC Haphang Mungia Kami O Khlaijaknai Panda Kotor Ambasha Khumulung Kanchanpur Takarjola Te Khwai Joto Division O Khlaijaknai World Indigenous Day Shalno Yasakmani Panda Hanai First time in the history of ADC that the council itself has decided to celebrate officially आज तक 35 years में किसी ने भी वर्ल्ड इंडिजिनस डे ऑफिशियली काउंसिल से सेलिब्रेट नहीं किया है हम लोग फर्स्ट काउंसिल में हम लोग पहली बार वर्ल्ड इंडिजिनस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिजिनस का मतलब भूमिपुत्र और हम लोग वर्ल्ड इंडिजिनस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं मुंगिया कामी में अपना प्रोग्राम होगा खुमुलुंग में प्रोग्राम होगा हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम होगा नॉर्थ कंचनपुर से लेके गोमती से लेके ओम्पी से लेके अमरपुर से लेके कोरबुक से लेके अम्बासा से लेके अगरतला खुआई रामचंद्र घाट टाकारजला सब जगह में सब जहां में हम लोग का ब्लॉक्स है वहां में हम लोग का सेलिब्रेशन होगा और सेंट्रल हमने इस बार सोचा है कि हम लोग मुंगिया कामी में करें और खुमुलुंग में भी प्रोग्राम होगा अगरतला में अनफॉर्चुनेटली यहाँ में क्योंकि कोरोना का रिस्ट्रिक्शंस है और परमिशन नहीं मिल रहा है हम लोग नहीं कर सकते लेकिन मैं होपफुल हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप लोग हमारे संग अगरतला में भी प्रोग्राम के लिए शामिल हो सकेंगे Obini Logi Logi Ash Halni Koktum Pandawa TSF ni Wansok Mungno Khapur Jakmani Bai Lamjak Shoka Tripura Mothani Chairman Maharaja Pradit Kishore Obini Logi Logi Hasteo Shalbrumna Pati Jak Thongkrung Choprab Laimani Pati Mungo Tripura Mothani Chairman Maharaja Pradit Kishore Deborma Shakha West Bengal ni politics Hasteo Phaishok Phaijak Phiaba Obahai Thongkrung Choprab Laimani Pati Mung Hastin Lukurok ni Bagi Belai Hamya Hanai I would like to extend my best wishes to TSF, Tripura Students Federation, for joining the movement for the Greater Tripura land. Greater Tripura land is a movement where we want every Tripurasa, every individual who may not even be a Tripurasa who believes in the concept of a state which had a great history, a great future, a flourishing career, and a wonderful bonhomie between friends, communities, irrespective of religion and ethnicity. I am very happy because I have been associated with TSF since 2002. When I was not even in Tripura, I have worked with TSF, and after 19 years, TSF and our organization Tripura Motha have jointly decided to fight for Greater Tripura land movement. TSF has a great history. It was formed in 1968, 67 with an ideology to improve upon the Tripurasa students. And let me tell you that till the time we do not come together for the benefit of our Dopha, our community, we will always suffer. TSF has its units not only in Tripura, TSF has its units all over India,
They also have the unit outside India. And I will appeal to all of these units outside Tripura and outside even India, which are some are there in Bangladesh as well, to morally and mentally and physically support us in our constitutional fight for Greater Tripura land. Koktum Pandao Manjaka, Tripura Bodol ni Khupang Advocate Anthony de Burma, Youth Tripura Federation ni Achokpang MDC Runel de Burma, TSF ni Advisory Chairman Upendra de Burma, TSF ni Achokpang Bishu Kumar de Burma, Te Tangpang John de Burma Akosong. Raja Khora Oguli ni Shimi Krishanu ni Koktum, Chini Khorang.